Hello friends, good morning to one and all. Today we are going to discuss Introductory Economics II, the detailed syllabus discussion. As you know, Introductory Economics II that will come under the complementary course for non-economic students like history students. Okay, we know that that subject will come under semester 3rd or semester 4. Okay, so I am very happy to present this topic because all of you already have discussed Introductory Economics 1, where you have thoroughly discussed microeconomics as well as macroeconomics. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി എക്കണോമിക്സ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. We needed to discuss around 4 important chapters here. 4 പ്രധാനപ്പെട്ട ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. Okay, so here Introductory Economics II actually covers money and banking, a core area in economics. Then similarly, public finance or fiscal economics, a vital branch of economics. Introductory economics വരുന്ന ഏരിയയാണ് സെക്കൻഡിൽ. And also international economics like trade, balance of payment, balance of trade like that. ഇനിയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ, 3 ഏരിയ 3 ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ. മണി ആൻഡ് ബാങ്കിങ്, പബ്ലിക് ഫൈനാൻസ്, ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ്. In addition to these topics, we need to finish Indian economy topic that will come under Indian economy as a developing economy. ഓക്കെ, ഏരിയസ് കണ്ടിട്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. ചിട്ടയോട് കൂടിയിട്ട് നല്ല സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പോയാൽ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് പാസ്സാകാൻ പറ്റുന്ന പേപ്പറാണ്. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ബി വിത്ത് യു ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഓൺ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ടോപ്പിക്. ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ഗ്യാരണ്ടി. And you can also refer to my book related to Introductory Economics II, published by Calicut University, Central Cooperative Store. എല്ലാ ഏരിയാസ് സിമ്പിളായിട്ട്, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള പേപ്പർ ഉണ്ട്. ആ പേപ്പർ ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് Introductory Economics II. It is available in English as well as in Malayalam. Okay, so here I would like to discuss first the 4 chapters that come under Introductory Economics II. See, there are 4 chapters, very interesting chapters, right? First chapter is that money and banking. Money and banking. Okay. Then second chapter is that public finance. Okay. And third chapter is trade. That is the title of the chapter, trade. And fourth chapter, India as a developing economy. Okay, these are the 4 chapters that come under Introductory Economics II. Now let me explain what are the major areas of money and banking. That is our first module, money and banking. Here the first topic, definitions and functions of money. Very interesting topic. That is your first topic. How can we define money? See, the present economy is sometimes referred or represented as money economy. How can we live without money? It is not possible to imagine. Some economists defined money as what money is, what money does. So we need to discuss various definitions of money as well as the important functions of money, primary functions, secondary functions, and so on. Money as a medium of exchange and like that, we know that. And the second major area here, demand for money and supply of money. Demand for money, Fisher's quantity theory of money.
Fisher's quantity theory of money. It's a very interesting topic. You can just think about MV is equal to PT. That is the equation of exchange that is given by Fisher's. You know, the classical perspective of demand for money. And where we need to discuss, you know, as a part of demand for money, liquidity preference theory advocated by John Maynard Keynes, and also Cambridge equation and so on. What about the supply of money? We needed to discuss, you know, the concepts like M1, M2, M3, M4. That means, you know, narrow money, broad money. M3 is regarded as broad money, high powered money and so on. And another interesting area here we needed to discuss, you know, inflation and deflation. See, very interesting topic. Inflation and deflation. Here, you know, we needed to cover what are the major types of inflation and also the causes for inflation and deflation. It is a very wide topic. വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. പക്ഷേ സിലബസിൽ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് concepts only. Okay. You know, demand pull inflation, cost push inflation, creeping inflation, walking inflation, running inflation, galloping inflation. You know, the measurement like WPI, wholesale price index, CPI, Communist Party of India letter. Here, you know, CPI, consumer price index and so on. Deflation, you know, it is the just opposite of inflation. Here, you know, the value of money is continuously declining. In the case of inflation, that means, you know, continuous rise in the price level. But in the case of deflation, here, you know, the price level is declining, but the value of money is rising. Both are regarded as economic evils. We needed to arrest, we needed to control these economic evils like inflation and deflation. Right. Then another interesting area that come under money and banking is, you know, very interesting topic, role and functions of commercial banks and central banks. Very interesting topic. 5 മാർക്ക് അതുപോലെ ലോങ് എസ്സേ ടോപ്പിക് 2 മാർക്കൊക്കെ ധാരാളം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ്. റോൾ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് ലൈക്ക് SBI ആൻഡ് സോ ഓൺ. Primary functions of commercial banks, secondary functions of commercial banks and so on. Okay. Then what about the central banks like RBI, Reserve Bank of India? Here, you know, central bank, you know, monopoly of not issue, regulator of currency. Central bank acts as banker's bank. Central bank is the custodian of cash reserves of commercial banks. It is also keep and manage foreign exchange reserves of the country. Loads of role and functions that associated with central banks. Okay. Then the last topic that come under money and banking, you know, can you guess? It is, you know, monetary policy and its techniques. Very interesting topic. Here, you know, we needed to discuss, you know, bank right. You know, monetary policy techniques like CRR, SLR, cash reserve ratio, statutory liquidity ratio, open market operations, repo rate, reverse repo rate, MSF, a latest policy of commercial central bank. Don't be confused MSF as Muslim Student Federation. It is not like that. MSF means marginal standing facility. So we needed to discuss quantitative credit control techniques of monetary policy as well as qualitative credit controls of techniques of monetary policy that done by RBI. Okay, these are the, you know, broad areas of Introductory Economics II that come under money and banking. Here, you know, the topic 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 sub areas you can see. Okay, now let me explain module 2. What is the title of module 2? Public finance. Here we can see around 6 core areas. You know, public finance.
I have already mentioned one important thing. Can you say? Public finance, a vital branch of economics. As in the case of microeconomics, macroeconomics, international economics, and so on. So here we need to discuss the meaning and significance of public finance. Meaning and significance. Public finance actually deals with the income and expenditure of public authority like central government, state government, local governments, and so on. Okay. അപ്പോൾ പബ്ലിക് ഫൈനാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് പൊതു അല്ലേ, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വരുമാനവും ചെലവും പൊതുകടം അതൊക്കെയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസീസ് ലൈക്ക് ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി, അതാണെന്ത് പബ്ലിക് ഫൈനാൻസ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. എസ്പെഷ്യലി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനൊക്കെ വളരെ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഏരിയാസാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് മനോഹരമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാം. യു ക്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ആസ് വെൽ. ഓക്കെ, that is meaning and significance. Now, public and private finance. Suppose income and expenditure of myself or you, that is simply regarded as private finance. Public finance, income and expenditure of public authority. We can easily finish this topic, okay, through a table and some like that. Here, very interesting theory which is known as principle of maximum social advantage. Here you can expect a long essay or at least 5 mark. We can set a beautiful diagram. Here, maximum social advantage, social cost, and so on. Then what about the benefits and sacrifice that associated with the imposition of taxation or when the government provides public expenditure and so on. So very beautiful and interesting principle which is known as maximum social advantage. Here, you need to understand the name of new economics like Hugg Dalton, Seligman, and so on. Very interesting names. So actually, public finance, the subject actually popularized only after the publication of General Theory of Employment, Interest and Money in 1926 by John Maynard Keynes. Great Depression and like that. Okay, classical economists like Adam Smith, David Ricardo, J.B. say they believe that supply always creates its own demand. There is no need of government. So little importance to public finance. Okay. Now another core area that come under public finance, public revenue. Very interesting topic. Taxes and non-tax revenue. Income tax and corporate tax, new tax like GST, goods and service tax, and so on. Then public expenditure, podu chelavu. Okay, what are the major causes associated with the rising trend of public expenditure and so on? Public debt, PD, public debt. When public expenditure is much larger than public revenue, then government resorted to public debt. Debt may be arising from internal sources known as internal debt, and from external sources like IMF, World Bank, and so on, it is known as external debt. Okay, then what about budget? It is an annual financial statement. Okay, in Indian constitution we can see the article 112, that is anticipated expenditure and income of the public authority that represented in budget and so on. We need to discuss revenue account of the budget, capital account of the budget, and so on. Very interesting topic. Next one, fiscal policy. In the previous module we have mentioned monetary policy. Okay, monetary policy frame ചെയ്യുന്നത് central bank of the country ആണ്. Government frame ചെയ്യുന്ന പോളിസീസിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി, where we can see public public revenue like taxes, public expenditure, and public debt, in which the government is trying to accelerate economic growth and also regulating economic evils like inflation and deflation. Here we needed to discuss expansionary fiscal policy as well as contractionary fiscal policy and so on. Another very important topic, FRBM Act. FRBM means, Fiscal Responsibility and Budget Management Act. The concept like fiscal consolidation. Please note that point, fiscal consolidation. How can we reduce unnecessary public expenditure and how can we augment or enhance
public revenue or tax revenue, and thereby reduce the volume of public debt. And we need to, consolidate our fiscal operations. Okay, very interesting topic we will discuss. Then another interesting topic, Finance Commission. Please note Article 280 of Indian Constitution that deal with Finance Commission. Okay, Finance Commission, we are following a little bit of federal form of government. At the top level, we can see central government, then, state government, and local self-government. Here, the Union Finance Commission that deals with the division of taxable income and so on between central government and state government. Union Finance Commission. And from state to local self-government, like panchayats, block panchayat and zilla panchayat and so on. Here you can see State Finance Commission. Okay, we will discuss all these things. And currently, we actually running through the 15th Finance Commission. Okay, you can remember the name like N.K. Singh, who is the chairman of 15th Finance Commission. Then in the case of 14th Finance Commission, the chairman was Y.V. Reddy. Okay, this is related to 14th Finance Commission. Vijay L. Kelkar associated with 13th Finance Commission. So here we need to discuss TOR, terms of reference, and major recommendations of 14th and 15th Finance Commission. Okay, I think you are comfortable with this topic. It is very simple, it is very easy. Be confident. Okay, these are the major areas that come under module 2, public finance. Let me explain module 3. Okay, very simple module. Module 3, it is titled as trade. Okay, trade. That is actually, come under international economics. Okay, here, international economics. Here we need to discuss, the areas like, first one, internal trade and external trade. Internal trade and external trade, right? What are the major differences between internal trade? Goods and services that are transacted inside the country, and external trade, between different countries. Okay. Another concept is that, balance of trade and balance of payment. Very, very interesting topic. That is, purely associated with the external sector. We will consider here, foreign exchange reserves, foreign exchange rate, and so on. Balance of trade and balance of payment. And next topic, foreign exchange rate. Okay, foreign exchange rate. For example, exchange rate between the US dollar and rupee, Indian rupee, exchange rate is equal to Indian rupee 70 is equal to US dollar 1. Isn't it? US dollar 1. This is the exchange rate between rupee and dollar. ഒരു ഡോളർ വാങ്ങണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ 70 രൂപ കൊടുക്കണം. And associated with this topic, we can see the concepts like devaluation, then revaluation. Interesting topic. We will discuss all these things. Then depreciation. Okay, right. And last one, appreciation. Isn't it? These are the areas that come under module 3. Okay, foreign exchange rate, where you can see related to the the value of currency, whether it is increasing or decreasing in relation to the foreign country's currency. We can simply say devaluation, revaluation, depreciation, and appreciation. Here we can expect 5 mark and long as and different 2 marks questions. Okay, I think you got all these points. Now, we can discuss 4th module, the last module of Introductory Economics II. What is the title? India as a developing economy. Of course, here we can see 4 important areas. First one, growth and development under different policy regimes. Indian economy, growth and development under different policy periods. You can just think about 1947. See, August 15th, we got independence.
Okay. That means, British administration and their policies that strongly envisaged in India. Like Britishകാരുടെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേറ്റീവ് നാച്ചറായിരുന്നു, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം. ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് വി ഫോളോഡ് ആക്ച്വലി മിക്സ്ഡ് എക്കോണമി. ഇത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഏരിയയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹിൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് തരാണ്, ക്ലൂ. ഓക്കെ, മിക്സ്ഡ് എക്കോണമി ആണെങ്കിലും 1991 വരെ, exactly 1947 to 1991, our government or our policies actually gave much emphasis or importance to public sector. Okay. അതിനു മുമ്പ് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു പാർഷ്യൽ ലിബറലൈസേഷൻ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 1991, ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് വാസ് ദ ഫൈനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് PV Narasimha Rao was the prime minister, in which we have introduced LPG programs, that is L for liberalization, P for privatization, and G for globalization, that's simply known as new economic policy. So we need to discuss, before 1991, that is pre-reform period, and after 1991, that is post-reform period. And also we need to discuss, GST, and also, demonetization, നോട്ട് നിരോധിക്കുന്ന ഒരുപാട് പോളിസി പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് വി നീഡ് ടു ഡിസ്കസ്. ആൻഡ് സിമിലർലി, വാട്ട് അബൌട്ട് 5-year പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ദ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വളരെ ബ്രോഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്, ഒരുപാട് ഏരിയാസ് ടച്ച് ചെയ്ത് പോകേണ്ടതാണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ, ഡെമോഗ്രാഫിക് ട്രെൻഡ്സ്, ഇഷ്യൂസ്, demographic trends and issues. We need to consider, education, health, nutrition, etc. New education policy, NEP, that is also introduced recently. And health, we have lots of programs, national health policy, and related to nutrition. Okay, so demographic trends, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യം ചൈനയാണ്. സെക്കൻഡ് റാങ്ക് ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്തത് ആരാണ്? ഇന്ത്യയാണ്. നമ്മൾ ചൈനയെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ ഡെമോഗ്രാഫേഴ്സ് പറയുന്നു, അല്ലെ? പോപ്പുലേഷൻ്റെ ട്രെൻഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന, സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന, സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡെമോഗ്രാഫേഴ്സ്. ഹിയർ വി നീഡ് ടു ഡിസ്കസ്, ബർത്ത് റേറ്റ്, ഡെത്ത് റേറ്റ്, ഇൻഫാൻറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ്, മെറ്റേണൽ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ്, ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി, ആൻഡ് സോ ഓൺ. Very interesting topic. We need to consider, census report 2011 and so on. Then next, trends and policies on poverty, inequalities, and unemployment. These are the three major developmental issues: poverty, daridryam, inequality, asamatham, and unemployment, thodilillaima. Then we have introduced lots of programs. MGNREGA, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana related to financial inclusion. And Rajiv Awas Yojana. There are lots of programs that introduced by the country to eradicate, eliminate, or alleviate poverty, inequality, and unemployment, or, to generate more employment opportunities. And the last topic, role of Niti Aayog. Earlier, we can see what is the term, Planning Commission. Planning Commission was replaced. Now we have introduced Niti Aayog, National Institution for Transforming India, on January 1st, 2015, under the Prime Ministership of Sri Modi. Okay, so these are the, major areas that come under Module 4, India as a Developing Economy. Okay, അപ്പോൾ വളരെ ഷാറായിട്ട് 4 മൊഡ്യൂളും നല്ല രീതിയിൽ ഡീൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ഗിവ് യു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ്. ആൻഡ് ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ മേജർ റെഫറൻസസ് ഫോർ ദിസ് ഏരിയ? ഏതൊക്കെ പുസ്തകങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടത്? ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ്, മണി ആൻഡ് ബാങ്കിങ്, ഒരു മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്യണം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രിഗറി മാങ്കിവിൻ്റെ പുസ്തകം മാക്രോ എക്കണോമിക്സ്, സിമിലർലി ദ്വിവേദിയുടെ പുസ്തകം. ഓക്കെ, അതുപോലെ പബ്ലിക് ഫൈനാൻസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് HL ഭാട്ടിയ ഓർ ലേഗി, വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള 2 പുസ്തകമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാം. ദെൻ ട്രൈഡ് മൊഡ്യൂൾ 3 ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്കണോമിക്സിന് ഒരാൾ പുസ്തകം മതി, ഡൊമിനിക് സാൽവറ്റോർ. ഓക്കെ, ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്കണോമിക്സ്, റൈറ്റ്. ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി. ദർ ആർ ലോട്ട്സ് ഓഫ് ബുക്സ് ആർ അവൈലബിൾ.
like Mishra and Puri, Indian economy, Umma and Kabila, and so on. അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഫോർ UPSC സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻസ്, പബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ മനോരമ ബുക്സ്. യു ക്യാൻ ഓൾസോ റെഫർ ടു ദാറ്റ് ബുക്ക്. And another book by Calicut University Central Cooperative Store, Indian and Kerala economy for KAS students. Okay, so I would like to wind up the session. Now, ഒരു വട്ടം കൂടി നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, യു ക്യാൻ റെഫർ ടു മൈ ബുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ടറി എക്കണോമിക്സ് സെക്കൻഡ്. ഈ 4 ഏരിയാസും സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് റെഫർ ചെയ്ത് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത പുസ്തകമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 4 മൊഡ്യൂളും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു.